Welcome to the introduction of pharmaceutical organic chemistry. This is PST05106, credit unit is 12. This is for semester 1. So, introduction to pharmaceutical organic chemistry. We have a learning objective. Tuna objective ambazo mwisho wa hii sessions kila mwanafunzi anatakiwa awe na uwezo wa kudefine pharmaceutical organic chemistry, and also to list the characteristics of organic compounds, explain the importance of organic chemistry in pharmacy. So let us start by definitions. Organic chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of carbon and its compound. Organic chemistry ni branch ya chemistry ambayo inahusika zaidi na kujifunza carbon compound and its compound. Kwa compound ambazo zinakuwa formatted with carbons, kwa tutajifunza zote. Lakini carbon monoxide, carbon dioxide, carbonate, hydrogen carbonate, cyanide tunazifanyia, tunazi exclude. So pharmaceutical organic chemistry ni nini sasa? So this is a study of all substances containing carbon which involves designing, chemical synthesis and development of bioactive molecules, that is called drugs. Kwa hapa tutajifunza dawa zote ambazo zinakuwa formulated with carbons na tunazidevelop vipi ili kusudi zinakuwa active kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa that is called pharmaceutical organic chemistry. Kwa tutajifunza dawa zote ambazo zinakuwa formulated with organic chemistry. So we have aspects that we continue to describe with pharmaceutical organic chemistry. The first aspect is called the medicinal chemistry. So this medicinal chemistry involves discovery and development of new agent for treatment of disease. Kwa hapa tutajifunza dawa zote ambazo zinakuwa formulated kutoka kwenye organic material. So we have biochemistry. This is a study of cell analysis of structure to identify the factors necessary for life of every cell. Kwa hapa tutajifunza cell kwa ujumla. So we have occurrence of carbon and source of organic compound. Kwamba carbon ina occurrence yake ikoje? Tunasema the carbon is the principal element in organic compounds. Most also contain hydrogens and the other contain halogens. Kwa hizi maana kwamba carbon ina contain hydrogens and the others contain halogens, ambao tunajua halogens are all elements that formed in a group 7 that are called halogens because that are called salt makers. So they have nitrogens, we have oxygens, we have phosphorus, and they also have sulfur. So occur widely in carbohydrate, proteins, fat, vitamins, nucleic acid, hormones and synthetic materials such as drug ink and dyes. Kwa hii carbon inaokaa kwenye carbohydrate mbalimbali, tutaziangalia pale, na proteins, fat, vitamins. The major source for carbon is called the petroleum, coal and natural gas. Hiyo ni major source. Lakini kuna source zingine ambazo carbon tunaweza kuipata kama woods, oil and agricultural waste products. Lakini the biggest source for carbon is plant and animal. So let us see the unique nature of carbon. Kwamba ni sifa zipi ambazo zinaifanya carbon ina exist kama unique, yani inakuwa na sifa za kipekee. Ya kwanza maana carbon ina ability to form catenate. Catenation maana the ability of carbon to link more than one carbons. Maana carbon ina uwezo wa kulinki chain mbalimbali ambao kwamba inaweza ikawa labda methane, baada ya methane ikawa ethane. Maana kadri carbon zinapokuwa zina link, maana there is increase the number of hydrogens. So there is the ability to form the fourth strong single covalent bond. Kwa carbon ina uwezo wa form 4 strong single covalent bond. Tunaposema single maana hiyo tunasema ni kama alikane. Kwa that is single bond. Kwa hiyo carbon maana yake inakuwa ina valence ya 4. Maana kama ina valence ya 4 maana inategemea inakuwa na bondi 4. Ambapo hizo bondi 4 zinazoibond hiyo carbon tunaziita that is called the covalent bond, because
the bond that formed there is formed through sharing of electrons. So in our ability to form the multiple bonds, kwa carbon ina uwezo wa kutengeneza multiple bond. Kwa mfano inaweza ikawa alkene ambayo unasema inakuwa na double bonds, alkynes ambayo inakuwa na triple bonds. Kwa hiyo inakuwa namna hivyo. So the compound formed in this way have different property from compound of the same element, inakuwa na single bond yake inakuwa ni moja. Vile vile carbon atoms can vary oxidation state from -4 to +4. Hii inakuwaje sasa? Kwamba tunasema carbon inakuwa na variations in oxidation state, inategemea na radicals, ambao radicals that is the combining power of an element. Kwamba tunaangalia kama hiyo methane pale CH4, kwa tukitenga kwamba carbon plus hydrogens inapatikana group 1 ambayo inakuwa na +1. +1 times 4 unapata +4, ambao the whole charge for that methane is called 0. Kwa ina maana kwamba mnapovuka ile 4 inaenda kwenye 0, maana yake ni +4, kwa ikivuka pale inakuwa -4. That's we say carbon oxidation state inakuwa ni -4. Vile kuna compound kama carbon tetrachloride ambao kwa chlorine najua inapatikana group 7, kwa pale inapata -1, that is charge yake. Kuna kuwa -1 times 4 inakuwa -4, ambao whole charge ya hiyo compound ni 0. Kwa hiyo -4 itakapovuka ile equal sign maana yake inakuwa ni +4, that is called carbon oxidation state, inakuwa ni +4. Kwa hiyo ndio maana inakuwa hivyo. So let us see the characteristics of organic compound. Tuangalie characteristics za hizi organic compounds zinakuwaje. Cha kwanza, maana hizi characteristics zinakuwa ni covalent in nature. Sawa? Maana hizi compounds zinakuwa formed through sharing of electrons. Na kama formed through sharing of electrons zinakuwa ni covalent in nature. They does not ionize and also does not conduct electricity. As shown there, carbon atom from strong covalent bond with one another. Most organic compounds are stable of their strong carbon to carbon bonds since they have a covalent nature. They do not ionize in solutions and are non-conductor of electricity. Kama tulisema haziwezi conduct electricity hizi organic compound. Kwa sababu gani? Zenyewe zinakuwa formed through sharing of electrons. Polarity and solubility of, tunaangalia polarity and solubility of non-polar compound. Hata hapo tunaangalia kwanza polarity ni nini sasa. Tunasema polarity is the separation of electric charge leading to the molecules or it is chemical group having an electric dipole movement with negative charge end to positive charge ends. So these polar molecules must contain the polar bond. Kwa hizi maana lazima zinakuwa zina contain polar bond. Lakini tunaposema solubility is the ability of a compound to dissolve in a given solvent. Solvent inaweza ikawa either inaweza ikawa ni alcohol, inaweza ikawa ni ether, ndio, au inaweza ikawa ni water. Kwa hiyo maana tunasema solubility, ability ya compound to dissolve in a given solvent, tunasema that is called solubility. So this is because the almost carbon hydrogen bond are non-polar. Kama tunasema, so like carbon to carbon bond, this is because the almost equal electronegativity of two elements. Tunakuwa na equal electronegativity, ambao hapo tumepata terminology nyingine tena. Tuijue electronegativity ni nini sasa. Tunasema electronegativity is the tendency of an atom to attract a shared pair of electrons toward itself. Kwa uwezo wa kuattract electrons ambao inakuwa negative na positive, tunasema that is called electronegativity. Na hii electronegativity zinakuwa na variation mbalimbali, kwamba zinakuwa affected through the radius. Kwamba ukiangalia ile periodic table ilivyo, periodic table anasema kwamba electronegativity as you cross the period, as you cross there, utakapo cross pale, maana kwamba electronegativity inakuwa ina increase
due to the increase the number of electrons. Lakini unapokuwa tunaenda down, tunapoenda down maana yake kwamba ile valence, ile valence share zinaongezeka. Unapokuwa zinaongezeka share, maana yake electronegativity inapungua. Kwa hapo tunakuwa tumepata concept ya inorganic chemistry kidogo. Most of the organic compounds are non-polar, and yes, a compound consists of very electronegativity elements like chlorines, or group like hydroxy group. They cannot there form the bond with water. Kwa hiyo haiwezi ka form bond like water. Ukiangalia kama group 7 pale, tumeona kuna very electronegative element like chlorine. Ukiangalia pale tunamjua kuna fluorine anakuwa juu, anakuta fluorines. Kwa anakuwa fluorine anakuwa na high electronegativity than chlorine. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa nini sasa? Kwa sababu gani? Ile ya juu maana inakuwa inakuwa na electrons. Tunaposhuka chini maana tunaongeza shade. Tukiongeza shade maana electron inapungua. Kwa hiyo ndio concept yake. If the organic compound contain polar group, hydrogen's bond can form between polar group molecules, compound or water molecules. For example, tunaangalia ethano molecules that contain hydroxy group which is polar. Kwa nini tunasema ni polar? Kwa sababu inakuwa na hydrogens at the same time kunakuwa na hydroxy. There are two charges there. Kwa maana yake reaction lazima hiyo compound iwe polar, maana inakuwa ni soluble kwenye water. That's why unaweza ukachanganya ethanos, kwa mfano kama unaandaa chemicals kwa ajili ya kufanya either sterilizations, kwa lazima sasa tuna mix with water. Ndio maana tukasema kwamba ethanol as industrial processing inakuwa na 90% ambao tunakuwa na water. Kama unakuwa na water, either unaweza ukaandaa even sanitizers kama watu wanavyoandaa. Kama ethanol ninayo ambao ni 99% na water ninayo ambao ni 0%. Kwa desired requirement is 70. Kwa nini 70% ndio alcohols ambao inaweza kusterilize, kukill all microbes including virus, na hao virus wanaweza akainvolve hata COVID-19, wanakufa kabisa. Kwa sababu ile 70% alcohol ina uwezo wa kupenetrate na kuvunja all formulation for that virus capsid. Capsid yote inakuwa inaisha kwa virus. Lakini ile 99% haina uwezo wa kuua wale virus, ni kwa sababu wenyewe inakuwa ni high volatiles. Ukiexpose pale ina volatile juu, maana yake kwamba haiwezi kufanya nini? Haiwezi kufanya sterilization kwa namna yoyote. Kwa hapo ni concept ndogo tu unaweza ukaitumia. Kwa mara nyingine ethanol tunaweza kusema ni ethyl alcohols. So we have the characteristics like low melting and boiling point. Organic compound generally tunajua kwamba zenye ni covalent. Covalent zote zinakuwa na low melting and boiling point. Lakini pale lazima watu wajue kwamba melting point ni nini sasa. Lazima ujue boiling point na lazima ujue melting point. Tunaposema melting point hizo ni changes za matter ambao kwamba tunajua kwamba unapochange kitu kinatoka kwenye solid form kinatoka kwenye solid form kinakuwa kwenye liquid form, tunasema tuna melt, inayeyuka. Lakini tunaposema boiling point tuna change, kama ilikuwa ni liquid form like water to change into vapor, hiyo ni boiling point. Kwa kuna changes za matter pale zimefanyika. So there are low melting points than inorganic compound. This is because this compound possess the relative weak intermolecular bond which can be easily broken by heat. Kwa sababu ya nini? Ya weak intermolecular bond ambazo zinakuwepo. Vile property nyingine au characteristic nyingine inaweza ikawa thermal instability. Organic compounds are thermally unstable, decompose into simpler molecules when heated to a temperature above 500 degrees Celsius. Kwa wenyewe zinakuwa instability kwenye heat. However, this property is sometimes commercially important as cracking of petroleums. Kwa hiyo maana inatumia kama cracking, au unaweza kutumia the large alkanes can be break into small alkane and small alkyne. Kwa na yenyewe tunaweza tukaitumia pale.
This property is very useful in fractional distillation of crude drugs. Kwa wenyewe tunaitumia kwenye una extract dawa kutoka kwenye mmea. Kwa hiyo lazima tunaitumia kama semo instability, inatumika pale. Tutaisoma kwenye pharmacokinetics na kuacha. So let us see flammability. Most organic compounds are flammable. Markets na catch fire easily. And burn exothermically, tunasema exothermically maana heat is given out to the surrounding. Kama heat imekuwa given out to the surrounding, tunategemea pale energy inakuwa inatokea. So that's the most fuels like wood, coal, oil, petrol and natural gas are organic, and their combustion provide our main source of heat energy. Kwa heat energy inakuwa inatokea pale hiki kitu kinapokuwa kina burn. Tuangalie reactivities. So reactions involve organic compounds tend to be much slower than ionic reactions commonly encountered in inorganic chemicals. Kwa reactivity ya hapa inaenda slow. For example, unasema chlorination of methane. Kwa haiwezi kaenda direct form tetrachloro kama chloroform. Haiwezi, maana lazima kuna step. Kwamba hapo umechukua methane reacts with chlorine gas under UV light ambayo tunasema ni chlorinations. Lazima kunakuwa na substitution reactions kwamba chlorine moja na shift na hydrogen moja na shift pale. Kwa ile reaction tunasema ni substitution reaction, lazima ifanyike. Kwa hiyo maana reactivity yake inakuwa ni very slow. So this is the importance of pharmaceutical organic chemistry. Tuangalie so umuhimu wa hii ni nini sasa. Ya kwanza maana tunasema medicine discoveries. Kwa hii inatusaidia kuweza kugundua dawa mbalimbali. Kwa sababu dawa mbalimbali zinakuwa discovered kutoka kwenye organic chemistry ambao zinakuwa na carbon nyingi. So many medicines come from the natural source in which the extraction will benefit the human health. Moreover, medicine from organic compounds tend to be safe compared to the medicine from laboratory experimenting. Example of the compounds from the mango trees that help to treat cancer and prevent the cell damage. Kwa hapo maana tunaweza extract hicho kitu ambao kinahusika zaidi kwenye kutreat cancer na inazuia zile cell damage. Kwa cell maana zile cell damage zinakuwa zinapungua. Support study of disease. So the knowledge of pharmacy can also help in discovery and find and cause of disease. Many diseases originate from source. Kwa kila dawa ina origin yake. For example, in order to understand GIT problems, kwamba ana GIT tatizo either acid mbalimbali, kwa tutajifunza organic chemistry tujue kwamba kwa sababu organic chemistry tutajifunza kuna acid, kuna amino acid as well as strange to interaction of that chemicals. Diagnosis of disease. This can be done in various ways. For example, study of chemicals within the brain will help to identify disturbance inside the brain and hence help to diagnose the disease occurring within the brain. Kwa hiyo hapo tunatakiwa ujue chemicals ambazo zinapatikana kwenye brain. Ambazo kama dopamine, kuna epinephrine, norepinephrine, kuna serotonin ambao lazima unakuwa unatambua zile chemicals formulations zinakuwa kwenye acidic medium au zinakuwa kwenye alkaline, lazima tuzijue. Kuna diet regulations. This is important, the right medicine to treat with human health. So the attachment proper patterns of diet. Kwa hii nayo inatusaidia kwamba mtu anatumia dawa ambapo hizo dawa anapotumia lazima tunajua kwamba dawa fulani labda anatumia yanakuwa formated kwenye carbohydrate forms. Kwa hiyo tunakuwa tuna uwezo wa kutengeneza hata diet regulate, kwa sababu tunajua kwamba hapa kutakuwa na more intake of proteins au hapa kutakuwa na more intake of carbohydrate, kunakuwa na more intake of minerals. Kwa hiyo lazima inatusaidia kuweza kubalance kwa sababu zile chemical reactions na properties za formulation tunazijua. Preparations of cleaning agents, industry, laboratory, organic solvent used to clear the impurities. For example, the extraction from the plant, the fat matter from the plant removed using petroleum ether. Kwa hii inatusaidia zaidi ku remove impurities. Pia kwenye extraction ya different chemicals.
kwamba umechukua gome ukayaweka labda kwenye sufuria pale, ukija kuweka alcohols, alcohol pale inafanya volatiles. Kwa hiyo zile volatile itakapozifanya, maana yake tayari inatusaidia pale ku extract some of ingredients, ambapo hizo ingredients tayari kama drugs kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali. So that's organic chemistry, so it is knowledge of polarity, solubility, partition factor used as solvent to separate component for better use. Sterilizing agents, mostly sterilizing agents are disinfectants like phenols, formaldehyde, or we call that is formalins, are carbon compound. Kwa hiyo tunasema formaldehyde, that is the carbonyl group. Kwa hiyo yenyewe maana yake kwamba inatumika zaidi ku remove or kufanya disinfection ya other microorganisms. Due to their properties like solubility, pH, they can kill microbes and even into the human body cells. Kwa hata kwenye body cells inaweza kukili. Ndio maana hapo tunapata tofauti ya vitu viwili. Kuna disinfectants and antiseptics. Kwa disinfectants not selective. Kwa hiyo yenyewe inaweza kukili kila kitu like to the inanimate object, lakini tunaposema antiseptic, this is unatumia kwenye living tissue kwa ajili ya kunawa, kama zile unatumia kwenye living tissue unazotumia kama soap kwa ajili ya kunawa, hizo ndio tunasema antiseptic. Lakini disinfectants are not selective, kwa hiyo ina kill even in the human body cells. Analysis of substance. Most substance we use like drugs, pesticides. Analyze qualitative and quantitative, use different type of titrations, chromatography, features, and spectrometers. So here the reagent used like acid or base or reductive oxides in organic nature. Further, the endpoint indicator titration are developed by organic chemistry. Kuna fanya titrations, ukifanya titration labda kwamba umeweka ka sodium hydroxide alafu kaweka hydrochloric acid, kwamba nategemea pale kwamba ukishaanza hizo bioleti zako kuanza kutitrate pale kidogo kidogo na natikisa pale, ile nategemea ile nikiweka POP phenolphthalein indicators, nategemea ile base kwenye titration inabadilika kutoka kwenye pink na inakuwa colorless. Kwa hapo napo inatusaidia kuweza kuanalyze different substances or colors through chromatography techniques. So we have the summaries. So just summarize that organic chemistry, branch chemistry, this is a study of carbon. Tunajifunza carbon na compound zake. Vile tunaangalia organic compound ina form covalent bond and most of them are non-polar, kama nilivyosema, having low boiling point na melting point compared to inorganic compound. Inorganic zinakuwa na high melting point and boiling point. Organic chemistry is important, it is helpful help kwenye discovery drugs and other agents used for medical field, diagnosis and the study of disease. So after there you just make an evaluations. Kama tunatoka kule lazima ujue pharmaceutical organic chemistry ni nini, ambao tumesoma kwamba inaingia kwenye design, chemical synthesis and development bioactive molecules ambao ni drugs. Lakini tukaangalia characteristics organic chemistry zilikuwa nyingi, na covalent in nature, thermal instability, kwa tumezipitia zote zile. Lakini tukaangalia na importance organic chemistry kama unafanya analysis ya chemicals, vile inahusika kwenye cleansing of materials, vile inahusika kama sterilizing of materials. That we just make a simple evaluations for these sessions. Thank you for listening me. Let's call a day.